네, 알렉스 씨를 어제도 소개했었는데요. 오늘도 병원에 가 있는 김에 또 한번 모셔봤습니다. 자, 그러면 알렉스 씨를 불러서 또 어떤 응급실 관련 경험이 있는지 이야기를 들어볼까요? Okay, Alex 씨, 나와주세요. So I'm here at the hospital, the emergency. Fortunately, I'm okay. Last time I was rushed to the emergency room was when I was about 9 years old. I was on a field trip with my class, and on the field trip there was a big hill that I decided to run down. So my shoelaces were untied, and I ended up tripping on my shoelace and hit my head pretty hard, and basically they called an ambulance, and the ambulance came, picked me up, took me to the hospital. It ended up that I had a concussion, so fortunately it was recoverable from, but it was definitely a scary incident, especially as a 9-year-old, to be in a hospital, lying in the bed, having nurses and doctors around me. But I turned out okay. Yeah, it looks like you turned out okay, Alex. Yeah, he looks pretty fine to me. 좋아요. 자, 그러면 알렉스 씨가 했던 말들, 재밌는 말들이 많이 들어있었어요. Yeah. 같이 공부를 한번 해보겠습니다. Okay, sounds good. So the first line is, so, I'm here at the hospital, the emergency. So, I'm here at the hospital, the emergency. 앞부분은 뭐 어려울 게 없어요. So, I am here at the hospital. 저는 지금 여기에 병원에 와 있습니다. I'm here at the hospital. Right. 그 다음에 했던 말이 좀 재밌는데 the emergency라고 했어요. Yeah. So, your thoughts, please. I thought he was trying to say the emergency room. Room. So I feel like there should be room there. Or instead of room, the emergency ward. Like the Ward. section of the hospital that deals 병동을 with it. ward라고 하죠. Yeah. W-A-R-D. But the emergency, just saying that, I don't know. Maybe in Canada they call the emergency room the emergency, but we wouldn't in 그래서 America. 사실 메가 선생님의 반응이 저렇게도 부르는구나 라는 그런 표정이었는데 maybe it's a Canadian thing. Maybe. Yeah. But just to be safe, just say the emergency room. 네. Yeah. 보통 이제 응급실이라고 할 때 이제 응급이라고만 하지 않고 실까지 붙이기 때문에. Right, you have to say shared room. 네, 아무튼 그래서 흥미로웠어요. Yeah. 의미 전달은 다 됐지만 지역별로 표현이 조금씩 다를 수 있으니까 그 다음 표현. Fortunately, I'm okay. Fortunately, I'm okay. 사실 그래서 조금 드라마틱하게 시작을 한 거죠. So, I'm here at the hospital, the emergency room. 지금 But I'm okay. 맞아요. 지금 병원에 와 있지만 fortunately, 다행히 I'm okay. 저는 괜찮습니다. 뭐 다쳐서 온 거 아니라는 거죠. Alright, what is the next one? The last time I was rushed to the emergency room was when I was about 9 years old. The last time I was rushed to the emergency room was when I was about 9 years old. 마지막으로 제가 뭐뭐뭐 했던 것은 was when I was about 9 years old. 9살 때쯤이었습니다 라는 말이고요. 뭐 했을 때인지 내용이 여기에 들어있죠. The last time I was rushed to the emergency room. 제가 응급실로 to the ER. Right, to the ER. 네, 그래서 응급실로 rush라는 것은 사실 여러분 rush hour라는 말에도 나와 있잖아요. Oh yeah, rush hour. Everyone's rushing around, 네, coming from work. 그렇죠. 급하게 어디론가를 가는 것을 rush라고 하고 또 뭐 명사로도 in a rush 이런 형태로 쓰면은 급하게 가는 상황인 뭐 서두르고 있는 이런 말이 되는데 서두름 자체가 rush가 될 수도 있겠고 서둘러 가는 거죠. 그런데 이제 수동태니까 다른 사람들이 저를 급하게 서둘러서 여기로 데려갔습니다라는 Right. 말이죠. 그래서 실려갔다는 거죠. 그래서 제가 마지막으로 응급실에 실려갔던 것은 9살 때쯤이었습니다. 였고요. 다음 문장. I was on a field trip with my class. I was on a field trip with my class. 저는 with my class, 제 반과 함께, 즉 같은 반 친구들과 함께 I was on a field trip. field trip, 이것도 발음이 연결되죠. Field trip. field trip. Field trip. 네, D가 없는 것처럼 들려요. Field trip. 수학여행 갔었다라는 말인데 수학여행이라고 번역은 했지만 사실 꼭 우리가 생각하는 수학여행하고는 다를 수 있어요. 한국의 수학여행 대충 아시죠? 어떤 건지? Yeah. It's like once a year maybe. Yeah, once a year or something. But we have all kinds of field trips. We'll go watch random plays together, go to random museums. We have all types of field trips. 그래서 뭐 소풍도 될 수 있겠고 현장 학습이라고 부를 수도 있겠습니다. Yeah. 그래서 아무튼 밖에 나가서 수업의 일부를 실시를 하는 건데 나갔었어요. 그리고 So, oh, and on the field trip, there was a big hill that I decided to run down. And on the field trip, there was a big hill that I decided to run down. 뭔가 언덕이 나오고 있고 그 언덕을 내려간다고 뛰어내려간다고 하니까 불안하죠. 그래서 and on the field trip
그 수학여행 또는 현장 학습 중에 there was a big hill. heel 아니고 hill. Hill. heel 하면은 Heel is the 네. back of your foot. 뒤꿈치. 뒤꿈치. Okay. 네. 그래서 큰 뒤꿈치가 있었던 것이 아니고 big hill. 그래서 높은 언덕이 있었는데 that I decided to run down. down. 네, I decided to run down that hill. 그래서 그 언덕을 가파른 또는 높은 언덕을 뛰어서 내려가야겠다고 마음을 먹은 거죠. For no reason. Right. I mean, when you're 9 years old, I mean, that's what you do. 네, 그렇죠. 저는 더 나이 들어서 뭐 중학교 때도 많이 했던 것 같은데 Yeah. But instead of running, I like to roll down it. 아 굴러서 Where you 내려오는 거 lay down and then woo, roll down. 생각해보니까 저도 그랬네요. Yeah. 그 다음 문장. So, my shoelaces were untied and I ended up tripping on my shoelace and fell. 와우. Hit my head pretty hard. So my shoelaces were untied and I ended up tripping on my shoelace and fell. Hit my head pretty hard. 네, 그래서 잘 보세요. shoelaces 앞에는 shoelaces니까 신발끈 양쪽 다 풀린 거예요. Right. 왜냐하면 뭐 신발에 따라 다르겠지만 일반적으로는 신발끈 한 개 있잖아요. 한쪽. 그래서 한 개가 이렇게 묶이는 거고 이렇게 묶이는 건데 그래서 my shoelaces were untied라는 말은 신발끈이 양쪽 다 풀렸다라는 말이고 Oh my goodness. 그리고 and I ended up tripping on my shoelace. 여기서는 shoelaces가 아니고 Right. shoelace. Shoelace, because usually there's just one that you trip over. 그렇죠. Yeah. 둘을 동시에 밟고 이상하게 어떻게 되기 Yeah, it'd be 힘들잖아요. weird. I don't think you would actually trip in that case. 그렇죠. You would just kind of step on it and keep walking. 맞아요. Right? 이상해요. 그래서 신발끈이 풀려서 밟아서 발이 걸리는 거는 그냥 하나이기 때문에 여기서는 이렇게 정확하게 shoelace라고 해준 겁니다. And fell. 발에 걸려서 넘어졌고 hit my head pretty hard. 머리를 꽤 세게 부딪혔다라는 이야기였는데요. 단어 공부해 보겠습니다. Okay, so we're going to be looking at trip. 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 trip 하면은 여행? 여행 아닙니다. Ah, 여기서는 아니고 일반적으로는 맞죠. right, of course. 뭐 여행이라는 뜻이 있지만 여기서는 넘어지다. Right. 네. Talking about when you're walking and then, oh, 그렇죠. you trip. 네, 넘어지는 것들이 사실 여러 가지가 있는데 일단 여기서 이제 trip를 썼어요. 어디에 발이 걸리다라고 할 때는 뒤에 전치사를 쓰죠. Right. Trip over or trip on. That's right. Trip over, trip on. 네, 둘 다 뭐 밟고 넘어질 수도 있겠고 진짜로 발목 같은데 뭐 선이 걸려서 넘어질 수도 있겠지만 거의 비슷한 뜻으로 쓰입니다. Trip sure. over, trip on. So what would you usually trip over? I trip over maybe a rug that's kind of up like this. Trip over the corner of a rug. Trip over a bag if I it's see. on the floor. Something that I often trip over is my dog. Oh, right, because the dog's 아, always in the way, right? 네, 밑에 있는 줄 몰랐는데 강아지가 집에서 이제 이렇게 있으면은 넘어질 뻔하거든요. 피하려다가. Right. 네, 그것도 trip over라고 할 수 있어요. 그리고 이제 trip하고 비슷한 표현들이 몇 가지가 있는데 소개를 해보면 첫 번째 Stumble. Stumble. stumble 하면은 발이 걸리다, 발을 헛디디다라는 뜻인데 Uh-huh. 이 표현 때문에 이제 우연히 발견하다라고 할 때 All right. Stumble upon. Stumble upon. 이런 표현이 있어요. 그래서 사실 stumble 자체보다는 stumble upon이 더 많이 쓰이죠. Yeah, because in daily life, I mean, usually you're not stumbling around, you know. I think people, I mean, the usual frequency at which people stumble is usually like less than once a month, maybe. I think so, Less than once a probably. week, at least. 그렇기 때문에 Probably. 이제 stumble 자체는 별로 많이 안 쓰는데 stumble upon 진짜 많이 씁니다. 인터넷에서 글을 읽다가 I stumbled Stumbled upon a upon cool website. 뭐 우연히 발견한 거죠. Yeah. I stumbled upon your photos. Oh. 내가 I stumbled 선생님의 upon 사진. a new bus that goes to my house. 네, 우연히 발견한 거. 그러니까 원래 이쪽으로 길을 가야 되는데 발이 꼬여서 넘어지면서 딱 도착해 보니까 여기에 보물이 있었던 거예요. Oh, that's good. Yeah, that's good. 그래서 우연히 발견하다라는 뜻이 되겠고요. 그리고 또 넘어지다 계속 해보죠. Uh-huh. Topple. 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 topple 하면은 넘어지다 또는 앞으로 비틀거리는 거예요. Yeah. 네, Topple over. 완전히 넘어지는 거 아니더라도 그냥 Right. 휘청 Just 앞으로. kind of topple over. Oh. Okay. 옆으로보다는 앞으로인데 이것을 이제 topple이라고 하고요. 그리고 마지막으로 The final one is stagger. Stagger. stagger 같은 경우에는 비틀거리다인데 이제 앞으로가 아니라 주로 이제 옆으로. Like 약간 this. zigzag. 그래서 결정을 내려야 되는데 stagger 하면은 또 이것도 망설이다라는
뜻도 됩니다. hesitate. Right. 네. 여러 가지 뜻이 있는 단어들을 살펴봤고요. Let's go back to the story, please. And basically, they called an ambulance, and the ambulance came, picked me up, took me to the hospital. And basically, they called an ambulance, and the ambulance came, picked me up, took me to the hospital. And basically 여기서 basically는 뭐 기본적으로라는 Yeah. 의미이지만 뭐 사실 크게 번역을 하지 않아도 Yeah. 뭐 그냥 요약할 때 많이 쓰는 말인 것 같아요. Basically, you can just use it very basically. basically라는 말 자체를 아주 기본적으로 쓸 수 있다. 네, wordplay였습니다. 자, Yeah. 그래서 어떤 일들이 있었는가 하면은 그냥 뭐 they called an ambulance, ambulance 즉 구급차를 불렀고 the ambulance came, 구급차가 왔고 picked me up, 저를 태웠고 and took me to the hospital. 네, 병원에 데리고 간 거죠. Yep. 자, 그럼 결과는 뭐였을까요? It ended up that I had a concussion. So, it ended up that I had a concussion. 네. So, 여러분 end up 뒤에 동사 ing 형태는 많이 보셨을 텐데 이 형태는 많이 못 보셨을 수도 있어요. end up that 형태. Maybe really? yeah, I mean in most cases when you say end up you see ing following, oh, right? yeah. I To ended up- end up having. Yeah, I ended up meeting, I ended up But when we're staying. telling stories, sometimes we say that a lot. You know? 네, It ended up that I 맞아요. couldn't go to Korea because my passport needed to be renewed. 네. Something like that. 그렇죠. That was too long, wasn't it? 아, 그래도 뭐 아주 뭐 잘 맞는 문장이었는데 I 대신에 it ended up that I could not go to Korea. Right. It ended up 그대로 쓰시고 that 뒤에 내용을 붙여주시면 되는 거예요. Right. 그래서 결국 저는 I had a concussion 뇌진탕이었대요. 뇌진탕도 굉장히 뭐 종류가 다를 텐데 정도가 course. 다를 텐데 어떤 뇌진탕이었죠? Fortunately, it was recoverable from. Fortunately, it was recoverable from. 네, 다행히 it was recoverable from이라고 했어요. 여기서 아마 전체 이 오늘 소개하는 문장들 중에서 제일 이렇게도 쓸 수 있어? Yeah, 라고 even me. 좀- Maybe it's a Canadian thing. I'm just kidding. No, I understand. Yeah, I don't think it's a Canadian thing. I was just joking. 네. I get it. 지금 보고 계시는 분들 중에서 뭐야 이런 문장 구조도 가능해? 라고 생각하실 수 있어요. You can recover from that type of concussion, so it's 맞아요. recoverable from. 사실 그냥 from을 뺄 수도 있을 것 같아요. 어떤 분들은 fortunately it was recoverable. 근데 이렇게 말을 하는 경우에는 좀 문맥이 달라질 수 있어요. Like you recover an item. An item, yeah. It seems like if you lost something, it's recoverable. Maybe it has a function that makes it make a sound, so you can find it. I 네, don't know. 되찾는 것, 회수 가능한 뭐 이런 느낌으로 Yeah. 의미가 달라지게 되는 것 같아요. Or something's under the water. Back in college when I was 네. a scuba diver, people would drop things in lakes like lawnmowers. They would call us 네. to come and get it. So you can make money like that as a scuba diver. To retrieve 그렇군요. things from lakes. They pay a lot, just so you know. 호수에서 스쿠버 다이빙 이제 자격증이 있으니까 메간 선생님은 호수에서 사람들이 물에 떨어뜨린 물건들을 주워주는 아르바이트를 했었다고요. Yeah. 굉장히 재미있는 So 아르바이트인데. there are a lot of recoverable items that we could get 그렇죠. from the water. 그래서 그 물건들을 이야기할 때는 recoverable로 충분해요. 그런데 지금 여기서는 concussion이 있었고 Right. you or someone recovers from the concussion이기 때문에 concussion을 it이라고 바꾼다고 해도 from이 남아있잖아요. 그래서 recover from the concussion 뺐죠, it으로. Right. recoverable로 바꿨죠. 그래도 from은 아직 없앨 수가 없어요. Right. 그래서 이런 구조가 가능해지는 거죠. Fortunately, it was recoverable from. 오케이, 그 다음 문장. But it was definitely a scary incident, especially as a 9-year-old to be in a hospital. But it was definitely a scary incident, especially as a 9-year-old to be in a hospital. 그렇지만 확실히 뭐 회복 가능한 그런 정도였지만 확실히 a scary incident, Yeah. 무서운 사건이었고요. 특히 as a 9-year-old boy, 이런 말이 생략됐죠. 그래서 9살짜리로서는 그리고 병원에 누워 있는 것 자체가 무서운 경험이었다라는 거죠. Of course. 그 다음 문장. You know, lying in the bed, having nurses and doctors around me. You know, lying in the bed, having nurses and doctors around me. 침대에 누워 있으면서 옆에 주변에 nurses and doctors around me, 주변에 간호사들이랑 의사들이 막 이렇게 많이 있는 상황이 definitely a scary incident. For sure. 네, 그런 이야기였습니다. 분명히 무서운 사건이었다고 했고요. 마지막 문장. But
it turned out okay. 네. But it turned out okay. it 아니고 I turned out okay. But I turned out okay. 의미는 Maybe 똑같을 I got a concussion, so I can't read right. I don't think you had a concussion. You just read it wrong. I 그래서 did. I turned out okay라는 것은 Right. 결과적으로는 이렇게 잘 자랐다, 잘 나았다, 잘 컸다. 여러 가지 의미가 함축되어 있습니다. 네, 그래서 결과적으로는 별 문제 없었어요라고 번역을 해봤고요. 자, 이야기는 다 함께 공부를 해봤는데요. All right, so 네. it's time for us to take a look at it two more times. Let's call them back out again. Alex 씨 다시 나와주세요. So I'm here at the hospital, the emergency. Fortunately, I'm okay. Last time I was rushed to the emergency room was when I was about 9 years old. I was on a field trip with my class, and on the field trip there was a big hill that I decided to run down. So my shoelaces were untied, and I ended up tripping on my shoelace and hit my head pretty hard, and basically they called an ambulance, and the ambulance came, picked me up, took me to the hospital. It ended up that I had a concussion, so fortunately it was recoverable from, but it was definitely a scary incident, especially as a 9-year-old, to be in a hospital, lying in the bed, having nurses and doctors around me. But I turned out okay. So I'm here at the hospital, the emergency. Fortunately, I'm okay. Last time I was rushed to the emergency room was when I was about 9 years old. I was on a field trip with my class, and on the field trip there was a big hill that I decided to run down. So my shoelaces were untied, and I ended up tripping on my shoelace and hit my head pretty hard, and basically they called an ambulance, and the ambulance came, picked me up, took me to the hospital. It ended up that I had a concussion, so fortunately it was recoverable from, but it was definitely a scary incident, especially as a 9-year-old, to be in a hospital, lying in the bed, having nurses and doctors around me. But I turned out okay. Well, thank you, Alex, who is in Canada, for telling us the story two more times. And now it is time for the Tuesday segment, which is English Q&A. A.